So this is what the cross section, actual cross section of the weir. We have to see the component. Okay, this is first what the weir breast means, what body of the weir. The main name as the what is the main name of this weir breast, or you can say body of the weir. Okay, it is generally made of what masonry, and its function is to what rise the water level on its upstream side. Okay, this is the main end of the weir breast, or you can say body of the weir. Okay, it should be strong enough to resist the water pressure. That's what the requirement of this weir breast. Okay, काय असलं पाहिजे तर it should resist the whatever water pressure on its upstream side, that should be resisted by this weir breast. Okay, this is what the component of weir breast of weir. Okay, second I think crust shutters. Okay, so crust means what, you already know what is crust. It is the top of the weir. Okay, we have to look at top, so that is what your crust. On this crust the shutter is provided. Its main aim is what, to once again increase the water level on its upstream side, and it also must be durable. Okay, to resist the water pressure which is acting on its face from upstream side. Okay, so this is what crust shutter. Its main aim is to what, resist the water pressure, and it is a you can say supported by the struts. Okay, तुम्हाला diagram मध्ये दिसेल, these are the struts. Okay, it is supported the crust shutter. Okay, shutter ला support करण्यासाठी strut आहे ते provide केलेले असतात. Okay, so this is what the crust shutter. Its main aim is what, काय main aim आहे याचं, crust shutter चं main aim काय आहे, to increase water level. also आणि increase करून काय करतो आपण पुढं, it should be diverted to the canal. That is what main aim. Okay, increase करणे water level and it should be diverted to the canal. This is what the main function of weir. Okay, so this is what the crust shutter. नंदरवडेला ऍड करायची. आता आलंच नाही तीन, कसं ऍड करायचं मी. आलतं ते आता तुम्ही केलं नाही त्याला. रोहित ताड आलाय, ते आल्यानंतर करतो. So this is what crust shutter. Then impervious floor. Okay, that is upstream. Okay, upstream impervious floor. त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, why it is provided on the upstream side. आपण बंधाऱ्यामध्ये बघितलं होतं सुरुवातीला 4th chapter मध्ये. It protects what, weir during flood from कशापासून, eroding action. Okay, whatever water that is flowing through this river, नाला काय असेल ते, that should be what, काय असतं त्याच्यामध्ये, ड्युरिंग फ्लड काय असणार आहे, हाय वेळासाठी असते. ओके, सो इट शुड इरोड द नियर बाय पोर्शन, ज्या काही कॉन्टॅक्ट मध्ये सरफेस येईल तो इरोड करायचा प्रयत्न होतो तो फ्लोच्या वेलॉसिटीमुळे. सो टू रेजिस्ट दिस बॉटम पोर्शन ऑफ द वियर. ओके, सो इम्परवियस फ्लोअर विल बी प्रोव्हाइडेड. इट इज मेड फ्रॉम कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीटचा एक फ्लोअर बनवलेला असतो आणि याची लेंथ, फ्लोअरची जी काही लेंथ आहे, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वियर. ओके, आणि डिस्चार्ज. ओके, ह्याच्यावरती डिपेंड असते या इम्परवियस फ्लोअरची लेंथ. ओके, दिस इज द लेंथ which is depends upon discharge in the river or nala and its length of the weir. या दोन्हीवरती डिपेंड असते अपस्ट्रीम impervious floor ची लेंथ. ओके, सो याचं मेन एम काय, टू रेजिस्ट द what, erosion action. Okay, due to what, कशामुळे होती इरोजन, इरोजन कशामुळे होतं, वॉटर प्रेशर मुळे. प्रेशर जी काही व्हॅलोसिटी असते त्या वॉटरची, दॅट शुड बी हाय
ज्याच्यामध्ये या फ्लोच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जो काही सरफेस येईल तो इरोड होत असतो. सो अवॉइड द इरोजन ॲट द बॉटम दिस अपस्ट्रीम साइड impervious फ्लोअर. ओके, सायमल्टेनियसली डाऊनस्ट्रीम साईडला पण प्रोव्हाइड केलेली असते, सेम फंक्शन असतं त्याचं. ते जे काय वरून पाणी पडणार आहे दॅट शुड बी वॉट एव्हर द इरोजन विल बी देअर ॲट द बॉटम दॅट शुड बी रेजिस्टेड ऑन द डाऊनस्ट्रीम साइड. ओके, दोन्ही साईडला असते, अपस्ट्रीम ॲज वेल एज डाऊनस्ट्रीम साइड impervious फ्लोअर. दोन्हींचं एम सेम आहे. ओके, टू रेजिस्ट द इरोजन ऍक्शन, एवढं लक्षात ठेवा. ओके, so this is what impervious floor on both side, upstream as well as downstream. Then upstream cutoff walls and cutoff toes. त्याचं फंक्शन काय असणार आहे? कटऑफ पल्स आपण कशासाठी प्रोव्हाइड करतो? बॉटमला आपण झालं होतं आपलं. What is the main aim? अर्थन डॅम मध्ये आपण सीपेज बघितलं होतं. ओके, त्याचं कायचं कॉन्टॅक्ट कटऑफ वॉल कशासाठी प्रोव्हाइड करतो आपण फाउंडेशन मध्ये? To reduce the percolation of water. Okay, to reduce the seepage pressure, uplift pressure also. It's main aim is काय असतं बघा, टू रिड्यूस द अपलिफ्ट प्रेशर, जे काय वॉटर सिपेज होऊन येणार आहे खालून इकडून अपस्ट्रीम फेस साइड कडून. ओके, इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब दिस फाउंडेशन. ओके, सो फॉर दिस दॅट दिस अपस्ट्रीम कट ऑफ वॉल्स अँड टो वॉल्स विल बी प्रोव्हाइडेड. याच्यामुळे काय होणार आहे, तुमची सिपेजची पाथ जो आहे त्याची लेंथ इन्क्रीज होणार आहे. ओके, डायरेक्ट सिपेज लाईन इकडून जाण्याच्या ऐवजी खालून जाणार आहे साइडून. So this is what the importance of this upstream cutoff wall and upstream toe walls. Okay, it will also give the anchorage to the upstream impervious floor. Okay, it is a whatever this impervious floor that is resting on these walls. Okay, you can see in this figure. इथे काय तुमचा फ्लोअर आहे तो याच्यावरती रेस्ट आहे. सो इट प्रोव्हाइड द अँकरेज टू द impervious floor, also giving the bearing to the sheet piles. Okay, sheet pile जे आहेत ते ह्या वॉल्सला कनेक्ट केलेले असतात. Okay, this is what sheet piles, vertical line तुम्हाला दिसत, that is sheet piles. It also reduce the what uplift pressure, okay, which is coming from this due to the seepage water. जे वॉटर जे आहे ते सिपून खालून येणार आहे, असं या फाउंडेशनला खालून वरती लिफ्ट करण्याचा प्रयत्न करेल. सो अवॉइड दिस लिफ्टिंग, or you can say reduce the lift pressure. These sheet piles will be provided, okay, at both ends, upstream as well as downstream side. Okay, you can see here these vertical lines, these are the sheet piles. Okay, so this is what the main aim of cutoff and toe walls and sheet piles. Okay, then upstream block protection. याचं काय असणार आहे यूज मला सांगता येईल? Upstream block protection. It is provided. आपलं बंधाऱ्यामध्ये चालू होती बऱ्यापैकी फंक्शन्स, ते तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे काय? काय असणार यूज? इट रिड्यूस व्हॉट स्पोरिंग इफेक्ट. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जे काही इम्परव्हियस फ्लोअरचं फंक्शन असतं तेच फंक्शन असतं ब्लॉक प्रोटेक्शनचं. ओके, हे मेड फ्रॉम आयदर ड्रेस्ड स्टोन, स्टोन पासून हा फ्लोअर आहे तो बनवलेला असतो, और कॉन्क्रीट ब्लॉक्स. ओके, या मटेरियल पासून हे अपस्ट्रीम ब्लॉक प्रोटेक्शन असतं. इट्स रिड्युसेस द स्पोरिंग इफेक्ट. Okay, that is produced by this water flow. Okay, that is main aim of upstream block protection. It also helps to protect the impervious floor. Okay, impervious floor जो आहे तुमचा त्याला डायरेक्टली हा कनेक्ट असतो. सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द impervious floor. डायरेक्ट पाणी येते त्याच्यावरती आढळून नये यासाठी हे ब्लॉक्स कॉन्क्रीटचे किंवा स्टोन ड्रेस्ड स्टोन असतात
ते प्रोव्हाइड केलेलं असतं. त्याला म्हणतो आपण अपस्ट्रीम ब्लॉक प्रोटेक्शन. तर त्याच्या पुढे अपस्ट्रीम लॉन्च ऑपरन आहे. लॉन्चिंग ऑपरनचं काय फंक्शन असणार आहे? Okay, it also first it protect the upstream block protection. A same function will be there. It is also trace stones will be used. Okay, different layers असतात. याचं मेन एम असतं ते जे काही सीपेज होणार आहे वॉटरचं, दॅट शुड नॉट बी कम डायरेक्टली टू द फाउंडेशन. ओके, त्यासाठी शीट पाईल्स पण असतात. सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द शीट पाईल्स. डायरेक्टली पाणी आहे सीपेज होऊन ह्या डायरेक्ट ह्याच्यावरती अटॅक होतं, ह्या शीट पाईल्स वरती येतं. ओके, इट ऑल्सो रिड्यूस द pressure coming on these sheet piles. So this is what for this this extra provision will be provided on the upstream side. जे काय तुमचं वॉटर स्टोअर होतं, that should be stored in the upstream phase. मॅक्झिमम वॉटर असते ह्या साईडला असतं तुमचं. ओके, so you have to take care that bottom portion which should not be scoring or you can say eroded, okay, with the help of this water velocity of this water. So this is extra provision that should be provided on the upstream phase. Okay, this upstream launching apron, block protection, and then impervious floor. Okay, that should be provided on the upstream or you can say bed of this whatever reservoir that is created or stored the water in upstream side. Okay, so this is what function of the upstream launching apron. Okay. Sheet piles म्हणजे सांगितलं मगाशी फंक्शन टू रिड्यूस द व्हॉट seepage pressure or you can say uplift pressure. Okay. Downstream impervious same function as the upstream impervious floor. Okay. Same downstream block protection. जसा राईट साइडला तुम्ही अपस्ट्रीम साइडला जेवढे कंपाऊंड बघताय तेवढी सेम डाउनस्ट्रीम साइडला असतात. फक्त एक प्रोव्हिजन इथं प्रोव्हाइड केली असते डाउनस्ट्रीम साइडला, दॅट इज इन्व्हर्टेड फिल्टर. ओके, वॉट एव्हर वॉटर जे काय डाउनस्ट्रीम साइडला असणार आहे तुमचं टेल एंडला, it starts seepage through this portion. So to reduce the you can say seepage pressure, okay, this inverted filter, inverted म्हणजे काय, वरती जनरली आपण काय करतो, बोल्डर्स रॉक्स ते बॉटमला असतात, त्याच्यावरती सँड असते, त्याच्यानंतर कोर्स सँड आणि फाईन सँड, मिडियम सँड, असा असतो सिक्वेन्स. पण इथं काय असतो, उलटा असतो. रॉक्स असतात ते वर असतात, रॉकच्या खाली बोल्डर्स ओके वगैरे असतात, त्याच्या खाली हे तुमचे कोर्स सँड आणि फाईन वगैरे सँड असते. असा टाईपचा फिल्टर असतो. ओके, याचं मेन नेम काय असतं बघा, सॉइल पार्टिकल असते डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून. ओके, बॉटमचे. So such kind of filter arrangement will be provided at this downstream side. Okay, जे काही water seepage होणार आहे tail end मधून, that should be easily passing through this filter. Okay, to avoid the disturbance of the soil particles which is at the foundation level. So this is what arrangement of inverted filter is placed at the downstream end. Okay, it is behind the or you can say impervious floor. लॉन्चिंग एप्रॉन आणि इम्परव्हियस फ्लोर याच्यामध्ये फिल्टर आहे तो प्रोव्हाइड केलेला असतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट द अरेंजमेंट ऑफ इन्व्हर्टेड फिल्टर. अदरवाइज सेम कंपाऊंड विल प्रोव्हाइडेड ॲट द डाउनस्ट्रीम. जेवढे अपस्ट्रीम साईडला तेवढेच डाउनस्ट्रीम साईडला प्रोव्हाइड केलेले असतात. ओके, फंक्शन विल बी सेम, ओनली इन्व्हर्टेड फिल्टर इज ॲडेड इन द डाउनस्ट्रीम साईड. ओके, सो दिस इज व्हॉट arrangement. This is what the cross section. Then classification we have to see what is the classification of the weir. Okay, first आहे according to the constructional material. म्हणजे जे काही मटेरियल तुम्ही यूज करणार आहेत कन्स्ट्रक्शन साठी त्याच्यानुसार काही प्रकार पडलेले आहेत. तो आहे पहिला प्रकार आहे मॅसनरी वियर. ओके, मेड फ्रॉम मॅसनरी. देन रॉकफिल. ओके, रॉकफिल म्हणजे काय, रॉक पासून तयार केलेला असतो तो वियर. देन कॉन्क्रीट वियर. ओके, सो these are the types according to the construction material used or weir. Yes, these are the type according to the material. Then according to the use, okay, त्याचा यूज किंवा फंक्शन नुसार त्याचे काही टाइप पडलेले आहेत. फर्स्ट आहे पिकअप वियर, देन स्टोरेज वियर, डायव्हर्जन वियर, वेस्ट वियर.
त्या नावामध्ये तुमच्या लक्षात येईल ते फंक्शन वरून त्याचं फंक्शन काय तर इट शुड पिकअप द वॉटर दॅट्स वाय इट इज पिकअप वियर देन स्टोरेज. हे फक्त स्टोरेज साठी जर यूज केला असेल तर स्टोरेज वियर, डायव्हर्ट करण्यासाठी कॅनल मधून पाणी फील्डला पोहोचवण्यासाठी दॅट इज डायव्हर्जन वियर आणि देन वेस्ट वियर. ओके, ड्युरिंग इमर्जन्सी वेस्ट वियर विल बी युज्ड. ओके, ड्युरिंग फ्लड इमर्जन्सी स्पिल जसं असतं तसं फंक्शन असतं वेस्ट वियरचं. ओके, सो दीज आर द use and function. According to the use and function, these types will be there, okay, of weir. Then next आहे according to the design. Okay, actually see पाहिजे. According to the design, gravity and non-gravity. Okay, these are the types. So we have to see one by one. Okay, first आहे तुमचा masonry weir. Okay, with vertical drops. Okay, this is what the diagram. You can see practical actual diagram. This is what cross section of it. Okay, vertical drop काय तर vertical wall असते आणि याच्यावरून पाणी येते खाली डाउनस्ट्रीम साइडला जातं. सो दिस इज व्हॉट वर्टिकल ड्रॉप. याच्यामध्ये बघा शटर्स असतात, वियर वॉल. हे फंक्शन सगळ्याचे सेम मी मगाशी सांगितलं प्रोसेस कंपाऊंड मध्ये, फक्त हा त्याचा क्रॉस सेक्शन आहे की तो वर्टिकल वॉल असते त्याच्यावरती शटर्स असतात. शटर कधी कधी असतात कधी नसतात. ओके, शटरचं मेन एम काय टू राईज द वॉटर लेवल ऑन अपस्ट्रीम साइड. ओके, so this is what cross section. Okay, this type of weir consists of a horizontal floor and masonry crust. This is what masonry, with the help of masonry. Okay, masonry use करून ही weir ची wall आहे construct केली जाते. आणि bottom चं असतात त्याचा foundation that should be with the made with concretes. Okay, so this type of weir consists of a horizontal floor and masonry crust with vertical or nearby vertical downstream face. Okay, and the shutters are provided at the crust. Okay. This is what the shutter which is provided on the top of the crust to store the water on upstream side. Okay, this is what masonry. The material जे काय यूज केले त्याच्यावरती टाइप पडलेले आहेत. सो इट इज मेड फ्रॉम मॅशनरी. जे काय वॉल आहे ते मॅशनरी मध्ये कन्स्ट्रक्ट केलेले असते. दिस वॉल, this vertical wall. So this is what masonry. Okay, most of the storage is done by rise of the crust and some storage by shutters provided over the crust. Okay, sometimes shutter use केले जातात. शटर म्हणजे काय crustच्या वरती एक शटर प्रोव्हाइड केलेलं असतं. Okay, it should be provided or it may not be provided. Okay, then Rockfill weir. Okay, this is what Rockfill weir. Side ला तुम्हाला इथे दगड दिसतील. Okay, this is the roadway. Okay, दगडांचे layers असतात. Okay, rocks, different kind of rocks will be used to construct this wall. And this is what the view. This is what is cross sectional view. These are the rocks. Okay, and त्याच्यामध्ये एक weir wall असते. जे तुम्ही रोड बघताय. This is the wall. Okay, and this is what the shutter. Shutter is provided on the top. Okay, so this is what the arrangement of a Rockfill weir. Okay, so it is also called as dry stone slope weir. दुसरं नाव आहे त्याचं. So it is suitable for fine sandy foundation. त्या ठिकाणी fine sandy foundation आहे. Okay, so it is suitable for fine sandy foundation stone are mainly used for construction of such type of weir and hence require a large quantity of stone. Okay, for construction of such weir number of rocks will be required more. कारण हे रॉक पासून बनवलेलं असतो त्यामुळे रॉकची क्वांटिटी तुम्हाला जास्त लागते. Okay, so you have to select the site in such a way that these rocks will be available nearby the site. Okay, otherwise its cost will be increased. Okay, so where stones will be available nearby site, you can select, you can construct such kind of weir. Okay, then concrete weir. Okay, you can see in this picture. This is the real picture of concrete weir. These are suitable for what? Permeable foundation. That is permeable foundation. They were constructed. Okay, in such weir sheet piles are provided. आपण जे बघितलं sheet piles. Okay, foundation to avoid the uplift pressure or to reduce the seepage pressure. See, these sheet piles will be provided. So in such weir sheet piles are provided on the both sides. Okay, upstream as well as downstream floors in order to destroy the energy.
ओके, आता डाऊनस्ट्रीम साईडला एनर्जी डिसिपेटर आपण म्हणतो. इट ऍक्ट जे काय डाऊनस्ट्रीम साईडला आपण प्रोव्हाइड करतो, इट शुड बी ऍक्ट ॲज ए एनर्जी डिसिपेशन, म्हणजे इट शुड रिड्यूस द वॉट एव्हर कायनेटिक एनर्जी विल बी प्रोड्यूस ऍट डाऊनस्ट्रीम एंड. ओके, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, वियर जे होतं स्कोरिंग होतं ते सर्किटचं डाऊनस्ट्रीम साईडला, त्या ठिकाणी आपण काय करतो, डाऊनस्ट्रीम प्रोव्हाइड करतो. त्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल तर. ओके, शीट फाईल्स कशासाठी प्रोव्हाइड करतो, जे काही पाणी सिपेज होऊन येणार आहे ते डायरेक्टली फाउंडेशन मध्ये येऊन त्यासाठी शीट फाईल्स असतात. द वॉटर विल बी गोइंग ऍट दिस, जे पाथ जो असतो जो सिपेज फ्लोचा तो इन्क्रीज केला जातो ड्यू टू दिस शीट फाईल्स. ओके, सेम then crust, you know what is crust, shutters, ते फंक्शन ऑलरेडी सगळ्याला सेम राहतील, फक्त क्रॉस सेक्शन त्यांचा तो वेगळा राहील. दिस इज व्हॉट द क्रॉस सेक्शन. अर्लियर क्रॉस सेक्शन तुमचा व्हर्टिकल होता, इथं थोडासा स्लोप दिलेला आहे. ओके, डाऊनस्ट्रीम साईडला. सो दिस इज व्हॉट द कॉन्क्रीट वियर. ओके, डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल इकडं. नंतर आहे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन अँड यूज, पिकअप वियर. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल व्हॉट इज पिकअप वियर. So these are constructed when command area is far away from the reservoir. Reservoir पासून तुमचा कमांड एरिया म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला पाणी पोचवायचं आहे तो जर लांब असेल, in that case we have to use this pickup weirs. Okay. तो कशामुळे दूर असतो, एक तर तिथं टोपोग्राफी रोलिंग असेल, or because of the land is not cultivable. ओके, रिझर्वायर जिथं कन्स्ट्रक्ट केलं ते नियर बायची साईड जर कल्टिवेबल नसेल, ओके, त्या केस मध्ये आपण हा पिकअप वियर इथं कन्स्ट्रक्ट करतो, म्हणजे रिझर्वायर पासून थोडासा लांब असतो हा वियर. ओके, डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल दिस इज द पिकअप वियर आणि इथं रिझर्वायर असतो, या दोन्ही मध्ये डिस्टन्स फार असतो. ओके, इकडून परत त्याच्यामध्ये नॅचरल स्टीम येऊ शकतात, उपनद्या नाले वगैरे येऊन मिळतात. ओके, दिस इज व्हॉट द कॅनल. या कॅनल मधून पाणी ते लिफ्ट करतो आपण. ओके, फक्त याच्यामध्ये फरक काय, रिझर्वायर आणि पिकअप वियर याच्यामध्ये डिस्टन्स असतं. जनरली आपण जे काही आतापर्यंत पाहिले कॉन्क्रीट वगैरे, रिझर्वायर हा अपस्ट्रीम साईडला लगेच असतो, तर रिझर्वायर थोडासा लांब असतो वियर पासून. सो दिस इज व्हॉट द पिकअप वियर. कधी वापरायचं, तर ज्या ठिकाणी रोलिंग टोपोग्राफी आहे आणि तुमचा कमांड एरिया जर फार अवे फ्रॉम द रिझर्वायर असेल, इन दॅट केस यू आर गोइंग टू यूज दिस पिकअप वियर. ओके, देन स्टोरेज वियर. स्टोरेज वियर नावामध्येच आहे, to store the water. Okay, it is the high weir constructed for storing the water. Purpose is what, to store the water on upstream side. Okay, this is the what weir. You have to store the water on its upstream side. In such weir, shutters may or may not be provided. Shutter कधी कधी टॉप क्रस्ट मध्ये प्रोव्हाइड करतात, कधी प्रोव्हाइड करत नाही. Okay, so this is what the case. Its purpose काय तर only to store the water on its upstream side. एवढंच फंक्शन असतं. It's look like you can say percolation tank. Percolation tank मध्ये आपण काय करतो, वॉटर स्टोअर करतो आणि should be percolated through the soil. ओके, आणि जे काय डाऊनस्ट्रीम साईडला वियर्स वॉल्स, वेल्स आणि बोरवेल्स आहेत त्याचा रिचार्ज करण्यासाठी त्याचा यूज करतो आपण. सेम फंक्शन विल बी देअर हियर फॉर स्टोरेज वियर. ओके, देन डायव्हर्जन वियर. ओके, नावामध्ये डायव्हर्जन मध्ये काय, weir which is constructed for diverting the river water into the canal. Okay, canal मधून जर पाणी सोडायचं असेल तुम्हाला, so such weirs will be constructed. Okay, before canal is there. Canal च्या आधी, ओके, ज्याचं काही कॅनल जाणार आहे तुम्हाला, त्या कॅनलचं थोडंसं पुढं ही वॉल याची कन्स्ट्रक्ट केली जाते डायव्हर्जन. डायग्राम मध्ये दिसेल तुम्हाला. दिस इज व्हॉट द डायव्हर्जन वियर. आणि इकडे तुमचा कॅनल असतो. ओके, राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला किंवा बोथ साईडला असतो कॅनल, डिपेंडिंग अपॉन द तुमचा एरिया. ओके, कल्चरेबल एरिया ज्या साईडला आहे, दोन्ही साईडला असेल तर दोन्ही साईडने प्रोव्हाइड केलेला असतो. सो जनरली असं कसं कन्स्ट्रक्शन असतं, 90 डिग्री टू द फ्लो ऑफ द रिव्हर. हा जो वियर आहे तो 90 डिग्री मध्ये अक्रॉस द रिव्हर यू कॅन कन्स्ट्रक्ट. दिस इज व्हॉट द डायव्हर्जन वियर. देन वेस्ट वियर. It is constructed in continuation of the dam. Damच्या continuation मध्ये मानलेला असतो, म्हणजे थोडक्यात स्पिलवे आपण जो बघितला इमर्जन्सी स्पिलवे, it will look act as a emergency spillway. Okay, during flood it will be
washed out. That's why it is called as waste weir. So waste weir is provided for the discharge surplus quantity of discharge from the reservoir. During flood, okay, this during flood, you can find this such kind of situation that water will be water level will be increased above FRL. Okay, in that case, this waste weir याच्यामधून पाणी आहे ते सोडलं जातं, जे काय सरप्लस वॉटर आहे ते, म्हणजे आपण इमर्जन्सी स्पीड जसा बघितला सेम दिस वेस्ट weir function is there. Okay, so this is what the classification according to the function and use. Then according to the design, or you can say design. Okay, gravity weir and non-gravity weir. Okay, so gravity is what the uplift pressure due to seepage of water below the floor is resisted entirely by the weight of the weir. Okay, म्हणजे आपण रेजिस्ट करण्यासाठी शीट पाईलचा यूज करतो. Okay, uplift pressure. So if the whatever uplift pressure that should be resisted by its entire weight, the bodies weirची बॉडी आहे, त्या बॉडीने जर हे पूर्ण अपलिफ्ट प्रेशर जर त्याच्या वेट मुळे रेजिस्ट केलं तर त्या टाईपला ग्रॅव्हिटी वेअर असं आपण म्हणतो. ओके, आणि नॉन ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय बघा, uplift pressure is largely resisted by the weight of the concrete slab. ओके, जे काय स्लॅब असतो त्या कॉन्क्रीटचा, म्हणजे शीट पाईल आपण प्रोव्हाइड करतो खाली किंवा डाउनस्ट्रीम साईडला आपण प्रोव्हाइड करतो, त्याने जर रेजिस्ट केलं तर त्याला म्हणायचं नॉन ग्रॅव्हिटी वियर. So this is what according to the design these two were classified, gravity and non-gravity. So this is what the classification of weir. त्याच्यानंतर केटी वियर. ओके, लास्ट आपण मला वाटतं हे पाहिलं होतं बंधाऱ्यामध्ये. काय फंक्शन आहे आता केटी वियरचं? Want answer from you. Okay, ऑलरेडी पोर्शन आपण कव्हर केला होता लास्ट मिनिट मध्ये. त्याचं फंक्शन काय आहे, डेफिनेशन काय आहे आणि वर्किंग कसं होतं मला सांगा कोणीतरी. डायग्राम वरून सांगता आलं पाहिजे. दिस इज व्हॉट द कोल्हापूर टाईप बंधारा, हाऊ इट विल वर्क, त्याच्यामध्ये काय काय असतं, कंपाऊंड काय त्याचे झाले ऑलरेडी हे. सांगता येईल. वेळ नाही, फास्ट मध्ये सांगा. होतंय का नाही काय? सांगा पटकन. फंक्शन ऑफ द केटी वियर.
कसं वर्क होतंय तुम्हाला येईल सांगता. आकांक्षा होता का लेक्चर? Yes, sir. How this KT work? तुम्हाला सांगतो दुसरं. डायग्राम म्हणून सांगता यायला पाहिजे तुम्हाला की व्हॉट इज दिस वॉल दिसते ते काय आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, काय म्हणायचं आहे ना, काय आहे व्हॉट इज दिस Pier, पियर. पियरच्या मध्ये काय दिसते तुम्हाला? needle, वुडन प्लॅंक्स किंवा नीडल म्हणतो आपण. ते कशा प्लेस केलेले आहेत बघा. काय व्हॉट इज दिस, हे काय आहे? ग्रूज. ओके, हे जे ग्रूज दिसत आहेत तुम्हाला, ग्रूज मध्ये हे वुडन प्लॅंक्स नीडल्स आहेत ते प्लेस केलेले असतात. त्याच्यामुळे काय होतं, काय होतं याच्यामुळे, सांगितलं होतं किंवा फंक्शन तुम्हाला वुडन नीडल प्लॅंक्स. मला सांगता येईल सिंगल निडल किंवा डबल आहे, डबल निडल आहे तिथं पण एक प्रोव्हाइड केलं जाते वुडन प्लॅंक्स. तर दोन्ही मधली जी काही प्लेस आहे दॅट शुड बी फिल्ड विथ द क्ले सॉइल. ओके, याच्यामुळे काय होतं, जे काय तुमचं स्ट्रक्चर आहे ते वॉटर टाईट होतं. ओके, जे काय वॉटर वरून येणार आहे अपस्ट्रीम साइड करून इकडून. ओके, इट शुड बी रेजिस्टेड बाय दिस प्लॅंक्स. ओके, इट विल हेल्प टू राइज द लेवल in this river or nala, whatever it may be. It may aim is to rise the water level. Okay, दोन निडलच्या मध्ये आपण क्ले सॉइल टाकतो. डबल असेल निडल प्लॅंक असतील तर दोन ग्रूज असतात. सिंगल ग्रू असेल तर काही गरज नाही, डबल ग्रू असेल तर दोन ग्रूच्या मध्ये क्ले सॉइल टाकली जाते. ओके, ज्यावेळेस पाणी वरून जात असतं त्या क्ले सॉइल मध्ये काय होतं, पाणी एकदा क्ले सॉइल मध्ये गेल्यावर काय होतं, आपली प्रॉपर्टी असते क्ले सॉइल मध्ये. काय असतं फंक्शन क्ले सॉइलचं, वॉटर टाईट कशामुळे होतं ते, दोन निडलच्या मध्ये क्ले सॉइल मी प्लेस केली आणि वरून पाणी जर असेल क्ले सॉइलचा काय यूज होणार आहे तिथं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल तुम्हाला वाचावं लागेल अजून एकदा. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ते सॉइल सील त्याचं काय फंक्शन असतं, त्याचं सिपेज वॉटरचं कसं असतं,
हे माहित पाहिजे जीटी मध्ये शिकला असेल की तुम्ही. Okay, so this type of weir is commonly constructed on small river or you can say stream, nala असेल, okay, nala river, small river असेल. Function काय बघा, to rise the water level on its upstream side so that it can be diverted in the canals on one or you can say both side of the bank. Okay, this is what the function. This is the cross section. आपण बघितलं होतं बऱ्यापैकी. This is the top view of it. बंधारा आहे तुम्हाला दिसेल. These are the planks मगाशी दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला. आणि हे तुमचे पियर्स आणि याच्यामध्ये ग्रू असतात. त्या ग्रू मध्ये हे नीडल्स आहेत ते प्लेस केलेले असतात. त्याचा स्पॅन असतो 2 to 3 मीटर स्पॅन. Okay, this is what is top side view you can say. Okay, त्या दोरीच्या मध्ये क्ले सॉइल प्लेस केलेले असते. हे दोन नीडल्स, ओके, ह्याच्यामध्ये हे तुमचे प्लॅग्स दिसतात. हे दोन प्लॅग्स किंवा नीडल म्हणतो आपण त्याला. What the side view आहे. Okay, free surface river, this is Appalachian high flood level you can see. Okay, water will be flow over this. Okay, this is what I from aprons function तुम्हाला मगाशी सांगितलं मी. To protect the downstream foundation seepage होऊ नये. That is what main aim. Uplift pressure सुद्धा reduce केलं जातं apronमुळे. What the arrangement. Okay, this is top view, this is side view. If sufficient opening are kept in the nala portion so that there is no afflux. Okay, last lecture मध्ये आपण काही झालेलं आहे सगळे पॉइंट आहे. Masonry pairs with regular grooves are provided with standard opening 2 मीटर opening असतं त्याचं. 2 मीटर opening. एक grooves मध्ये हे needles किंवा planks प्लेस केलेले असतात. Okay. And these openings are blocked by means of the needles. Okay, in 2 rows filled with paddles in between them. Okay. This is what the arrangement. The needles are placed in the grooves provided in the piers. Okay, grooves मध्ये provided दाखवलेले आहेत. Clear दिसतात इथे grooves. हे capital A small A letter दिसते त्याच्या खाली. हे grooves असतात. त्याच्यामध्ये बरोबर needles आहेत ते प्लेस केलेले असतात. Planks. So this size of wooden needle 15 centimeter, 15 centimeter high and 5 centimeter in thick and 2 meter in length. Size असते त्याची. Okay. So these wooden needles are placed into the opening by the fag end of monsoon to store the post monsoon water. Monsoon मध्ये हे फिक्स केले जातात आणि पोस्ट monsoon मध्ये water हे स्टोअर केले जातात अपस्ट्रीम साइडला. Okay, so it is necessary to restrict the number of openings because of the placing of wooden needles at the end. Okay, and of the monsoon and remove of them just before the monsoon is difficult. ज्यावेळेस जास्त स्पॉट येईल त्यावेळेस ते रिमूव्ह केले जातात needles. Okay, this is what the function or you can say operation. So it is fully open weir. Okay, open weir असल्यामुळे. Okay, आणि ते ओपन वरून जातात त्यामुळे it is fully open weir. It consists of a number of piers. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे डायग्राम मध्ये बघितले आपण piers. It consists of a number of piers and has side grooves. Okay, side grooves चा उपयोग कशासाठी करतो तर fixing the wooden needles. So the needles are put across the pier. Okay, across the pier we put these needles for the required height to form a continuous weir. Okay, continuous weir form करण्यासाठी या needles आपण place करतो. Okay, the height can be changed by removing needles. Okay, can remove the needles by changing its height or putting the additional needles to increase the height. Okay, so needles are removed during flood to avoid the rise of water on upstream side. Okay, during flood, these needles will be removed. Water will be directly flow between these piers. Okay. So maintenance, we can say checklist, we can say the weirs. So maintenance of the weir is involved civil maintenance of structures. पण maintenance मी तुम्हाला जनरली सांगितले सगळ्यात कॉमन असतो. जेवढे काय
वॉटर रिसोर्सचे प्रोजेक्ट आहेत, डॅम असेल, वियर असेल, कॅनल असेल, त्याचा मेंटेनन्स असतो असे ठरलेला असतो, त्याप्रमाणे तो रेग्युलरली, पिरियडिकली, मंथली, 6 मंथली, सीझनली, ओके, हा मेंटेनन्स कॅरी केला जातो, कॅरी आउट केला जातो. सो मेंटेनन्स ऑफ दिस वियर इन्व्हॉल्व सिव्हिल इंजिनिअरिंग मेंटेनन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑफ मेकॅनिकल असेल, इलेक्ट्रिकल असेल, ओके, वेगवेगळे टाईपचे असतात मेंटेनन्स. मेकॅनिकल असेल, पंप कुठं जाम झाला असेल त्या पंपचा असेल, ओके, नंतर इलेक्ट्रिकलचं काय असेल ते सप्लाय तिथला, नंतर सिव्हिलच्या रिलेटेड जे काय असेल तो सगळा रेग्युलर असतो, तो कॅरी केला जातो मेंटेनन्स. ओके, स्पेशल इन्स्पेक्शन शॅल बी कॅरीड आउट बिफोर अँड आफ्टर द फ्लड. ओके, फ्लडच्या आधी आणि नंतर स्पेशल इन्स्पेक्शन विल बी डन ऑफ ऑल द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. ओके, वियर डॅम काय असेल ते, कॅनल. सो no unauthorized mining shall be permitted without stipulated distance upstream and downstream structures. त्याचा अर्थ कोण सांगेल मग? Mining. As a civil engineer, what you will think about this sentence? No unauthorized mining. कोणाला सांगता येईल? Anyone? Any one of you? What is the meaning of this sentence? No unauthorized mining shall be permitted within stipulated distance on both sides, upstream as well as downstream of the structure. Structure पासून काय डिस्टन्स वरती मला परमिशन दिली जात नाही. कशाची? व्हॉट इज मायनिंग? खाणकाम. खाणकाम करायची परमिशन तुम्हाला अजिबात दिली जात नाही. ओके, एक ठराविक डिस्टन्स असतं अपस्ट्रीम साईडला आणि डाऊनस्ट्रीम साईडला त्या स्ट्रक्चरच्या. त्या भागामध्ये तुम्हाला खोदकाम करण्याची परमिशन नसते. का नसते ती? काय इफेक्ट होणार आहे स्ट्रक्चर वरती? जिओ टेक्निकल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट मी बऱ्यापैकी अभ्यास केलेला दिसत नाहीये. याचा अर्थ जीटी. कशामुळं असं असेल? खोदकाम केल्यावर काय होईल? Think about it and tell me. The excessive deposit of silt upstream of the gates and rusting or pitting of steel parts components shall be carefully watched. जे काय तुमचे गेट्स म्हणजे काय शटर, एक रस्त्यावरती जे काय तुम्ही गेट्स लावता किंवा शटर्स असतात, तर ते रस्टिंग म्हणजे काय? रस्टिंग अँड पिटिंग ऑफ द स्टील पार्ट्स. ठीक आहे, ते स्टीलचे पार्ट असतात ते गंजू नये म्हणून ची काळजी घेणं. यू कॅन सी केअरफुली or watched carefully or you can find the remedies. काय करणार मग तिथं रस्टिंग होणे म्हणून? स्टीलचं काय प्रोव्हाइड करतो आपण स्टील वरती? अँटी करोसिव्ह मटेरियल. You have to take care of it. It should not be rusted or pitting.
catchment area and the reservoir area shall be notified. आता जो काय तुमचा कॅचमेंट एरिया आहे ज्या ठिकाणी पाणी पोचवायचं आहे सॉरी कॅचमेंट एरिया म्हणजे काय जिथे वॉटर स्टोअर करतो. कॅचमेंट म्हणजे ज्या भागात तुमचा पाऊस पडतो तो तुम्ही पाणी कलेक्ट करता दॅट इज व्हॉट युअर कॅचमेंट एरिया अँड द रिझर्वायर एरिया विल बी ज्या ठिकाणी पाणी स्टोअर करतात दॅट विल बी रिझर्वायर एरिया इट शुड बी नोटिफाईड. Okay, so the maximum reservoir area shall be marked and no encroachment in this area is allowed. Means what? So meaning कळणं फार गरजेचं आहे तुम्हाला. Maximum reservoir तुम्ही मार्क करायला आणि no enrichment in this area is allowed. Means what? सांगा पण meaning. जमिनीचे अतिक्रमण करणे अलाउड नसते. एवढं काय वेळ नाही लागतो मग. काय allow करायचं नाही तर अतिक्रमणचा अर्थ कळतो ना तुम्हाला. अतिक्रमण नसलेली जमीन सुद्धा आपण घेतो कधी कधी दॅट इज व्हॉट युअर अतिक्रमण करणे त्या जमिनीवरती. ओके सो शुड नॉट बी अलाउड इन दिस when you are marking this maximum reservoir area. Okay, so it should be avoided. This encroachment should be avoided while selecting the maximum reservoir area. Okay, the conservancy measures shall be adopted in the catchment area, including construction of check dams, preventing deforestation, etc. Means what? चेक डॅम्स म्हणजे काय हे सांगितलं तुम्ही. चेक डॅम, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन म्हणजे काय? जंगल तोड. जंगल तोड प्रिव्हेंट केली पाहिजे. चेक डॅम्स मीन्स व्हॉट? चेक डॅम कशासाठी बांधतो आपण? कन्स्ट्रक्ट करताना तो स्टेप वाईज कन्स्ट्रक्ट केला पाहिजे. व्हेरी गुड. सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ दिस. ओके so you have to take the measures. Okay, this check dams and preventing the deforestation. Okay, so such kind of points you should consider. Okay, so hydrological data of catchment area. आता hydrological data मी परत सांगत बसणार नाही. So hydrological data of catchment area shall be collected on regular basis, analyzed and also shared with the ऍडजॉइनिंग स्टेट. म्हणजे काही नियरबायचे स्टेट आहेत त्यांना हा डाटा तुम्हाला शेअर करावा लागतो. ओके, कारण तुम्ही जे काही वॉटर स्टोअर करणार आहे ते पुढे ती नदीचा भीमा रिव्हर तुम्ही जर पाहिली भीमा रिव्हर मध्ये भरपूर डॅम्स आहेत एकाच नदीवरती. टू शेअर दिस डाटा हायड्रोलॉजिकल डाटा. हायड्रोलॉजिकल काय येणार आहे? कोण आहे ते? ऋषिकेश अर्जुन. लडगे होता का? हायड्रोलॉजिकल डाटा मध्ये डाटा येईल. हायड्रोलॉजिकल मध्ये रेनफॉल. जे काय डाटा तुमचा हायड्रोलॉजिकलचा असेल रेनफॉल. ओके, तो कुठं कलेक्ट करतो आपण? रेनगेज स्टेशन. हा डाटा आहे तो तुम्हाला शेअर केला पाहिजे रेग्युलरली विथ ऍडजॉइनिंग स्टेट्स. ओके, सो दॅट वॉटर मॅनेजमेंट विल बी डन अकॉर्डिंगली. Application, what is the application of this concept? So what we have learned from this particular points. So we are also built to rise what water level. Main aim is to what
to rise the water level in the channel to divert whatever this water will be raised, that should be diverted with the help of canals. Okay, so this is what the main application. Okay, then these weirs are also built to rise the water level in channel to divert the flow to the irrigation system that are located at higher elevation. Okay, high elevation ला असतील located तुमचं जे काय cultivate CCA, okay, culturable command area, that should be at higher level, and water will be at lower level, so that we can lift this water, okay, and divert it through canal. Okay, so this is what Weir flood control and general water management policies and practices are often designed and planned. आता जे काही flood controlच्या तुमचं मॅनेजमेंट आहे थोडक्यात वॉटर मॅनेजमेंट, दॅट शुड बी प्लॅन्ड. जे काही पॉलिसीज असतात मॅनेजमेंटच्या त्या डिसाईड केल्या जातात आणि त्याच्यानुसार हे फ्लडचे कंट्रोल आहे, जे काही पाणी तुम्ही सोडणार आहे वियर्स किंवा डॅम्स मधून, दॅट शुड बी प्रॉपरली मॅनेज, ओके, बाय दिस इंजिनियर्स. किती पाणी आहे, किती पाणी सोडलं पाहिजे ते डिसाईड करतात ते. ओके, अकॉर्डिंगली त्यांचं ते प्लॅनिंग असतं. रिझर्व्हायर मध्ये किती वॉटर आहे, कितपर्यंत किती लेवल आल्यावर किती सोडायचं, शेड्यूल ठरलेलं असतं. त्या शेड्यूल मध्ये ते प्लॅन केलं जातं. अकॉर्डिंगली वॉटर विल बी मॅनेज और मॅनेजमेंट ऑफ वॉटर. Okay, and then structure so constructed can be used to determine for storage hydroelectric project would be possible or profitable. Okay, so you can take care of these points, okay, while designing of any irrigation project. हे पॉइंट तुम्ही कन्सिडर केले पाहिजे तुमच्याकडून. ओके, so water flow data, this point is water flow data can be useful for environmental impact studies, especially in determining how the weir or the structure would affect the ecosystem of the stream or river. Ecosystem you have to consider. Okay, ecosystem is what environmental studies मध्ये झालेलं आहे तुम्हाला. परिसंस्था. परिसंस्था त्याचा पण तुम्ही विचार केला पाहिजे आहे while constructing such irrigation project. त्याचा ऍडव्हर्स अफेक्ट नाही झाला पाहिजे त्या इकोसिस्टीम वरती. ओके, irrigation and diversion and other water use also benefited from this structure. जे काय तुम्ही वॉटर स्टोअर करताय आणि डायव्हर्ट करताय त्याचा यूज इरिगेशन किंवा अदर पर्पज साठी सुद्धा, म्हणजे कुठलेही असेल, इंडस्ट्रियल यूज असेल तुमचं, एनी अदर पर्पज. ओके, फिशरी असेल, नेव्हिगेशन, जे काय तुमचं बेनिफिट असणार आहे while constructing these structures. Okay, you should consider. Then advanced techniques can be adopted for construction and maintenance. आता काही नवीन टेक्निक्स आलेले आहेत त्याचा पण वापर तुम्ही केला पाहिजे कन्स्ट्रक्शन साठी आणि मेंटेनन्स साठी. वेगवेगळे इक्विपमेंट सुद्धा अवेलेबल आहेत तुम्हाला आता मेंटेनन्स साठी. ओके, रिपोर्ट हॅमर वगैरे वगैरे तुम्हाला शिकवलं असेल बऱ्यापैकी ते कसे क्रॅक्स डेव्हलप झालेले फाइंड करण्यासाठी. ओके, वेगवेगळे आता सिस्टीम आलेले आहेत, त्याचा वापर तुम्ही केला पाहिजे ऍडव्हान्स टेक्निक्स फॉर कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स. ओके, व्हॉट वी आर लर्न टुडे, that is importance definition, that Weir, component of Weir, classification, KT Weir, okay, checklist of maintenance and application. Okay, for today what we have seen here. Okay, so this is what about your 5.1. okay, next lecture ला बघूयात 5.2. अटेंडन्स द्या सगळे तुम्हाला, आणि असाइनमेंट अपलोड केलेले आहे. यू कॅन स्टार्ट रायटिंग असाइनमेंट नंबर 5. ओके, प्रॅक्टिकल्स लिहून काढा 9 आणि 10 सगळेजण. ओके, 11व प्रॅक्टिकल बघूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये.